Hello and welcome to this video. Today we have unit number 3 titled It All Went Wrong. When things go wrong, they do not progress the way you want them or intend them to go or progress. Um, لدينا الوحدة رقم 3 والعنوان هو عندما تسوء الأمور أو لا تسير على ما يرام. وهنا أنا اختار الverb went which is in the past because the unit will talk about the past tenses لأنها ستتحدث عن الأزمنة الماضية past simple and past continuous. والعنوان it all went wrong. سنجد we will find that most of the passages here معظم القطع الموجودة talk about situations where the characters in the passages end up in a bad situation. يعني ينتهي بهم المطاف الشخصيات في وضع سيء. هنا مثلا الطفل ساعد لصوص في سرقة منزله. Here this is a thief who is caught by police. لص تمسك به الشرطة. Here we have someone who spends the money in the credit card of his brother. شخص يوفق الأموال الموجودة في بطاقة الائتمان شقيقه and so on. The topics to be covered المواضيع اللي سيتم تغطيتها. We have the past tenses as I said, the past simple and the past continuous. We have word formation كيفية صياغة الكلمات. Let me just give you an example. Here these are suffixes إضافات تضاف في نهاية الكلمة to create nouns حتى نصنع ننشئ أسماء. And these are suffixes added at the end of the word to make adjectives. وهذه إضافات تأتي في نهاية الكلمة لنعمل صفات. For example, we have friend. If we add ly, it becomes a friendly. Friend is a noun. Friend هي اسم. Friendly هي صفة. ودود. Invite is a verb. You add ation and becomes invitation. تصبح دعوة. And so on. We'll get to that later. And we have time expressions at the end of the unit. How to express time in English. كيف نعبر عن الوقت and dates والتواريخ باللغة الإنجليزية. We have American English and British English. American English is the English spoken by Americans, and British English is the English spoken by or used by British people. Here we have examples. Here we have verbs in the past tense, and he wants us to write the infinitives. ونكتب الأفعال المجردة أو المضارعة. This is easy. Where is the past of are, so is the past of see, and so on. And he here uses all of the verbs here are irregular verbs. وجميع الأفعال هنا أفعال غير قياسية ليست من الأفعال التي تتحول إلى الماضي بإضافة ed. Here we have a passage titled The Burglar's Friend. I'll read it for you. The burglar's friend means صديق اللصوص. Burglars are usually thieves who rob houses or banks. هذه الكلمة تطلق على اللصوص الذين يقومون بالسطو على المنازل أو المصارف. This is the main character, a child who is 4. His name is Russell. He made thieves feel at home. جعل اللصوص يشعرون كأنهم هم في منزله. It talks about a past event, and therefore we will find that most of the verbs are in the past tense. بما أن القصة تتحدث عن حدث وقع في الماضي سنجد أن جميع الأفعال بالماضي. هي لا تتحدث عن روتين أو حقائق أو شيء أو أشياء ثابتة. If you remember that تتذكرون في الوحدة الثانية تحدثنا عن الوضع مثلا في أستراليا في دول أخرى. لذلك استخدمنا هناك المضارع البسيط. هنا نتحدث عن حدث في الماضي فسنستخدم الماضي البسيط أو أحيانا الماضي المستمر. It was the past of is 3 o'clock in the morning when 4-year-old Russell Brown, this is the kid,
named Russell Brown, and he is 4 years old. This is his age. Woke up. He woke up. Woke is the past of wake. To go to the toilet. His parents were in the past. This is the past of are. Fast asleep in bed. Here, fast does not mean quick. It means another thing. I will ask you about it tomorrow. هنا fast لا تعني سريع. وهنا لما لها معنى آخر وسأسألكم عنه غدا. But when he had the past of here, a noise in the living room, سمع ضوضاء في غرفة المعيشة, and saw the past of see, a light was on. The light can be on or off. When the light is on, يعني إنه يعمل. When the light is off يعني إنه مطفئ. He went, this is the past of go, downstairs. There he found two men. Russell found two men at 3 o'clock in the morning at his house. They asked him, the two men asked him his name. They asked him about his name and told him they were friends of the family. أخبروه أنهم كانوا أصدقاء العائلة. Unfortunately, لسوء الحظ, من المفترض أنه ماذا سيأتي بعد ذلك؟ هل صدقهم راسل أو لم يصدقهم؟ بما أنه مذكور لسوء الحظ فلا بد أنه صدقهم. Russell believed them, past of believe. They asked him where the video recorder was. طلبوا معرفة أين جهاز الفيديو. طبعا هذا الجهاز غير موجود حاليا، كان يستخدم في السابق لعمل أشرطة الفيديو. Russell showed them, أراهم where the video recorder was, and said they had a stereo and a CD player too. لم يكتفي بأن يدلهم على الفيديو، وإنما أخبرهم أيضا بأن لديهم جهاز ستيريو وجهاز مشغل أقراصي. أيضا هذه لا تستعمل حاليا. The two men carried these to the kitchen, carried the video, the CD player, the stereo to the kitchen. Russell also told them that his mother kept her purse in a drawer. وأيضا أخبرهم أن والدته احتفظت ب جوزدانها in a drawer في درج in the kitchen. So they took that. Russell even gave them his pocket money, 50 pence. وأيضا أعطاهم مصروفه اليومي 50 pence. They finally left at 4 a.m. That's after an hour. They said, will you open the back door while we take these things to the car? Because we don't want to wake mommy and daddy, do we? طلبوا منها نفتح لهم الباب الخلفي بينما ينقلون الأغراض المسروقة، لأنه حسب قولهم لم يريدوا أن يوقظوا والدته ووالده. So Russell held the door open for them. He then went back to bed. His parents didn't know about the burglary until they got up the next day. So when they got up, which means woke up, his parents knew that their house was robbed. His father said, quotation mark, I couldn't be angry with Russell. لا يمكن أن أشعر بالغضب أن أغضب من راسل because he thought he was doing the right thing، لأنه اعتقد أنه كان يفعل الشيء الصحيح. Fortunately, لحسن الحظ, the police caught the two burglars last week. The police managed to catch the two burglars last week. So take a look about at the verbs in the passage. ألقوا نظرة على الأفعال في القطعة, and you'll find that almost all of them تقريبا جميعها in the past tense, because we are talking about a past event. نتحدث عن حدث في الماضي. Here again we have verbs. Here we have verbs in the infinitive, in the present, and we need to put them in the past. Do that, you do that. أفعال في المضارع يجب أن نحولها إلى الماضي. Here we have, in this exercise, we should make questions to these answers. We have the answers,
So things are reversed. هنا الأمور معكوسة ومقلوبة. لدينا الأسئلة ويجب أن لدينا الأجوبة ويجب أن نعمل أسئلة. Here, this is an answer. Because he wanted to go to the toilet. This is the answer. What is the question? ما هو السؤال? Why did he wake up? ما الذي تلاحظه هنا؟ نلاحظ أنه في السؤال استخدمنا did because we are talking about the past لأننا نتحدث عن الماضي، وأن الفعل عاد إلى المضارع لم يصبح في الماضي. لماذا؟ لأن did هي التي تحمل الزمن. بما أنه وضعناه في الماضي فالفعل الذي يأتي بعدها في المضارع يجب أن نعمل أسئلة لبقية هذه الأجوبة. This is your homework for you. واجب بيتي. Here we have the grammar spot الشرح القواعدي. نقطة قواعد. If you remember I told you that a penalty spot معناها نقطة الجزاء. Grammar spot نقطة القواعد. نقطة قواعد. What tenses are nearly all the verbs in the article? Why? How do we form the question negative? ما هو الزمن المستخدم لجميع الأفعال تقريبا في القطعة؟ ولماذا؟ أجبنا هذا قبل قليل. Why do we form the question how do we form the question negative? كيف نصنع الأسئلة والجمل المنفية في هذا الزمن. If you remember إذا تذكرون we said in the present simple we use do and does. نستخدم في المضارع البسيط do و does لعمل الأسئلة والنفي. Here we will do the same thing but instead of do and does we will use the past form of them which is did. نعمل نفس الشيء لكن سنستخدم الصيغة الماضية ل do و does وهي did. did هو ماضي do و does معا. سنستخدمها في السؤال والنفي. اكتب الماضي البسيط لهذه الأفعال. You do them. And here we have a grammar reference on page 131. Let's go to that. نذهب إلى الشرح القواعدي في الصفحة 131. The form of the past simple is the same for all persons. يقول أن صيغة الماضي البسيط هي نفسها لجميع الأشخاص. ليس ذلك لأنه نميز بين الشخص الثالث المفرد وبقية الأشخاص. في المضارع البسيط كنا نضع s أو نستخدم does مع الشخص الثالث المفرد he, she and it. Now ليس لدينا هذه المشكلة. نستخدم نفس الفعل مع الجميع. I finished, he, she, it finished, we finished, you finished, they finished yesterday. The negative كيف نصنع الجملة المنفية؟ Formed is formed with didn't. نستخدم didn't. He walked هو مشى نريد أن ننفيها. He didn't walk. Notice that here the verb was in the past but here it is in the present in the infinitive form. هنا كان الفعل في الماضي لكن بما أن استخدمنا did فلن نضع ال ed هنا. هو يقول إنه ال ed أين ذهبت؟ أصبحت في did والآن walk بدون ed. I did not arrive yesterday. He, she, it did not arrive. This is the short form and this is the full form. هذه الصيغة المختصرة وهذه الصيغة الكاملة. كيف نصنع الأسئلة؟ She finished. We will say when. I think أعتقد أن هذه الجملة يجب أن نقول she finished for example at 10 في الساعة 10 ستكون أفضل. بعد ذلك سنسأل عن لأنه إذا بقت she finished فقط سنقول did she finish هل انتهت؟ If we say she finished at 10 إذا انتهت هي أكملت في الساعة 10 يمكننا الآن أن نسأل بوين. when لنفترض أن وين غير موجود. تجاهلوا ignore the word when. تجاهلوا الكلمة when. She finished السؤال سيصبح بدid. Did she finish? Let's get back now to the passage. To the student book. Here we have making connections, how to connect sentences. We should join sentences with so, because, and, or but. So we have 4 words. لدينا 4 كلمات تستخدم للربط بين أو الوصل بين الجمل. So لذلك أو هكذا. Because
لهذا السبب أو لذلك and which means where and finally but which means لكن. I broke a cup أنا كسرت قدحا أو كأسا but I mended it with glue لكنني أصلحته بالصمغ. so هنا تناقض كسر وإصلاح. فالكلمة المناسبة the suitable connection word is but. لا يمكن أن نقول مثلا because. We cannot say I broke a cup because I mended with glue. And so on for the rest. We will do this in class. سنحل هذا في الصف. This is the first video. I will make another one and send it to you.